I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the Donetsk suburb of Makivka, and we are standing in the crater of a huge explosion that happened here today. This home, as you see, has been totally destroyed. This was a home. We can see the remnants. This home's gone. Families lost their home. And we're here today to show you what the story is. Now, as we see how this huge crater is here, deep, what we've seen many times is this is a very similar to what we've seen with HIMARS, because one of the U.S. supplied HIMARS warheads, they come in, tear through the roof of whatever they're hitting, go through the floors, and then sink deep into the ground and then explode. That is one of the characteristics of one of the warheads. We've seen it before. Others, they hit the roof of whatever it is and then explode with shrapnel as soon as they impact something. There's no shrapnel anywhere around here. So what appears is a HIMARS came down, ripped through the roof, ripped through all the floors, went down deep into the ground and exploded. And unfortunately, the woman of the house was in this house when the explosion happened. The husband was outside, and he came right away and dug her out. Я находился, будем говорить, в уличном туалете в это время. И в это время все произошло. Жена была в доме. Ну, слава Богу, что находилась она в крайней комнате. Когда все это произошло, я выскочил, слышу ее крики. Вот. Я сам по этим руинам, оно все в дыму, все в огне, ничего не видно. Я бежал на ее голос. Вот. Я ее сам нашел, сам я ее раскопал. Ну, молодцы соседи, ребята, правда, вот хлопчики там все позбежались, а трое хлопцев соседи сразу пробежали, потому что сам бы я ее оттуда просто не вынес. Раскопать я раскопал. Вот они мне помогли ее вынести, принесли поддон, положили ее на поддон, вот, вынесли. Ну и вот результат, все остальное. Сейчас она находится в больнице, ее оперируют, еще ничего не понятно. Травма головы в ней серьезная, травма руки серьезная, нога там на одной шкуре держится, левая. Не знаю, чем это закончится. Ну, так, все остальное вы сами видите. Вот. Ребята, соседи молодцы, ребята все помогают, разбирают, окапываются, чтобы найти хотя бы документы. Потом куда-то на что будут обращаться. И все штампы, паспорта, все. Вот все, что. Вы понимаете, какое оружие это? Вы понимаете, какое оружие? Ой, не знаю, даже МЧС было, они не нашли. Оно все засыпано, они нашли. Было два хлопка, понимаете? Я так понимаю, что первый вошел в землю, а потом он разорвался. Ага. Потому что первый был удар, такой глухой, было такое сотрясение всего. И буквально через там секунду, две, потом взрыв. Где вы и твоя жена будете жить дальше? Пока на данный момент жить негде. Ну, по крайней мере, пока там первое время я у дочки буду находиться, а в дальнейшем не знаю. Будут пытаться строить новый дом или как? Да не, ну а что здесь строить? Ты здесь можешь что-то построить. И можем вопрос, вы русские карты есть? Еще раз. Русские карты есть? Сбербанк или как это, Россия карта. И мой канал, много русских людей и иностранцы тоже будут видеть. Они могут дать вид деньги. Можем покажи, дать номер карты? Карту? Да, и люди будут дать вид деньги. Слушай, они уехали сейчас с картой. Можем позвонить.
Как? 53 36 53 36 69 03 6903 15 88 15 88 89 89 дальше 43. 89 43. Еще разочек. И какое имя на карте? Николай Борисов. Я надеюсь, люди будут помочь. Я думал, люди будут помочь. Да. Наверное, это не будет рядом, сколько твоего дома был стоит, но если люди могут помочь чуть-чуть. Спасибо большое. We've shown you what we can show you here. And I hope that the people that can help this man and his wife and their whole family, please help them. You got his Russian number. You can donate them to them. Don't donate to my work. This is a situation where this family needs help. So send the money to their card if you can, if you're able. If you won't come anywhere close to the 30 years he worked in a mine to build this house, but a little something for their family it will help. I mean, he doesn't even know what the outcome of his wife's surgery is going to be yet. He's in shambles, just like his house is. We pray for his wife, pray for his family, and help them if you can. So, as we showed you, this has all the characteristics of a U.S. supplied HIMARS with the warhead that goes deep down and then explodes. Right now, there's not much else that Ukraine has that could make this kind of hole. And like you heard, this is a civilian neighborhood. Еще в грязи пылиться целый день. За что? За что? Пенсионерам уже жить невозможно. Где теперь жить? Я сразу в шоке была в таком, что я не понимала, что происходит. Да лучше б меня тут привалило. В одно мгновение. Как так жить? Как я вышла со своей комнаты, вот это она была. Спальня моя. Во дворе тут потом только зашла, и вот это вот рухнуло все. Я сразу не успела испугаться. В одно мгновение это произошло. Думала, может, котел там что-то такое подумала. Да нет, все нормально. Как еще двери не переклинило, я смогла выйти в эти двери. А там уже все в доме дышать не, или задохнулась бы там, не знаю, что бы было. Ладно, мам, успокойся. Это твоя мама, да? Моя мать. Вас вдвоем жить здесь или? Да. Ну, у него квартира, да, сейчас отвезу ее. Но я жил здесь, да. I'm Patrick Lancaster. Right now we are in the Kievsky district of Donetsk on the street of Молодой Шахтер, or young miner. And you can see behind me that this home not long ago has taken a direct hit from Ukrainian shelling. Ukrainian forces fired on this area, and now we're here to film the results. So firefighters on the scene, they just got done battling this fire. They got it put out really fast, but they're still on the roof putting water on it to make sure none of the fire resumes. So we're here to show you what the situation is. We're going to try to talk to some locals and film the situation here. We're already a little bit dirty, as you can see, because of the dirt that's flying around. But please like, subscribe, and share. Можете сказать, что произошло? А? Что произошло? Громче, я глухой. Можете сказать, что здесь произошло?
Ну, снаряд, видно, прилетел. Снаряд. Я дома сидел. Слышу грохот, мой дом затрясло, вот дом мой. Я выскочил, думаю, где, может, мой дом уже зацепило. Обошел вокруг, посмотрел, слава богу, не. Потом, ну, да, по соседам посмотрел. Посмотрел отсюда, как повалил дым черный. Такой. Ну, тут уже все ясно, откуда и что. А грохот был страшный. Я говорю, дом мой затрясло, и меня затрясло там. И как вы думаете, почему украинские стреляют тут? Кого? Почему сюда стреляет Украина? Так они стреляют везде. Что, это разве только сюда стреляют? Они по всему Донбассу стреляют. И как вы думаете, почему? Почему? Да. Ну вы же слышали, что русских не любят, ненавидят. Вот они хотят уничтожить нас. Может тут военный объект? А? Может тут военный объект? Может, здесь военный объект был? Да какой военный объект? Здесь такие простые люди живут. Украина сказал, они не стреляют на мирные Здесь люди. никаких военных нет. Я не слышал, чтобы здесь где-то военные были. Здесь свои простые люди живут. Старики в основном. В Украине заявляют, что они по мирным не стреляют. Как по миру? Да не мирных уже сколько поубивали. Вы поедете вот к нам, к нашему начальству, вот, городскому начальству, и они вам документы предъявят, покажут, сколько людей, сколько детей маленьких уничтожили, сколько стариков убили. Еще вопрос. We've shown you everything here on the ground that we can here in the Kievsky district of Donetsk. And they've shown us this piece of metal, as you saw, that has an MR. Now, seeing that it has an MR on it, that means that it was manufactured and supplied by Western countries, because Soviet arms do not have Latin letters or English letters on them. And this did not actually come from this house. It came from a house about 100 meters in that direction. But the experts here on the ground think that because 3 homes were hit in this general area at the same time, they all came from the same NATO-supplied weapons. Здравствуйте. Твой дом, да? Ага. Здравствуйте. Можете сказать, что произошло? Жена, иди, скажи, что произошло. Она дома была, я на работе был. Так что. Иди в окошко, интервью дашь. Да, можно как хочешь. Да, можно окно тоже. Окно хорошо. Была дома, Да? вот тут сидела в простенке между окнами, на диване у нас здесь. Не было ни свиста, ничего. Услышала удары, посыпались стекла. Улетела туда, в коридор, на ползком. Все, вот, все окна высыпали. И с той стороны окно высыпалось. Ага. Все целый, да? Все живы, да, животные все целые. Я цела, все, не ранены, ничего. И как вы думаете, почему это? Почему прилетит здесь? Может, военный объект здесь? Здесь ничего нет. Вот гаражи обычные, дома. Но Украина сказала, они не стреляют на мирные люди. Не стреляют? Да, Украина сказала, не стреляют Не мирные люди. стреляют, да, стреляют. Стреляют. Я уже неоднократно попадала. Да? Мы ж не мирные люди, Да. мы ж сепаратисты, кто там еще. Да? Сволочи, нехорошие кто мы? люди. Ага. Поэтому Второго сорта, наверное. 3-го, 4-го, 5-го сорта. Поэтому Я как раз это вот- нормально. Не, ну почему? Если тут не военный объект, если тут только мирный, почему украинские стреляют здесь? Сложный вопрос, это надо у них спрашивать. Они, наверное, лучше знают. Может, сожалению. хотят запугать, я не знаю. Да? Наказать нас. Не знаю только за что. Честно говоря, все, что они тут по городу стреляют, я практически не знаю объектов, в которые они попадали военные. Только по частным жителям, по высотным домам, по частному сектору. Все только по ним бьется. Никуда больше не попадается. Чтобы попали в какой-то военный объект Ну, может, на мы не территорию. знаем, конечно, про Ну, военные не по крайней говорят. мере, близко возле нас никого Да, ничего здесь такого ничего нет. нету. Ну и у знакомых, у кого такое же горе произошло, ничего подобного нет. Стреляют куда угодно. Им все равно. Какой адрес это? Это Яснополянская, Яснополянская, 49. Ага. And we see how really
heavy the explosion was because it went in the tree. Oh, and here we've got a piece of shrapnel. Of course, it's small. Can't really tell exactly what it is from something this small. Yeah, address еще? Ясно, Полянская, 51-49. Ага, спасибо. Ага. Да-да. All right, so it was reported that 3 homes were hit by Ukrainian shelling here, but we found 4 as we've done our investigation. And you see the people have been trying to fix what they could here. Luckily at this location, only the fences were damaged and the windows were knocked out. We've talked to all the people here and they say there's no military target near here. This is only a civilian area. And I've been coming to this neighborhood since 2014 and been seeing Ukraine shelling the civilians here. My first report here was in 2014 in the summer in this neighborhood. And Ukraine just for 9 years now, almost 9 years, has just been hammering this neighborhood. It's one of the many neighborhoods that Ukraine hammers with artillery and rockets, and maybe now, as we heard, maybe Western supplied rockets. So please comment below what you think about this situation and how it can improve, and how we can improve our work. What else do you want to see? I'm Patrick Lancaster, and right now we're in the center of Donetsk. And just moments ago, there was an attack, what sounded like a rocket attack. I was actually at a cafe just up the street, and rockets rained down on this area. This is a restaurant here in the center of Donetsk. As you can see, there's many destroyed cars here. We can see the shrapnel holes, and over here, we can see the fire department has just shown up, and here we can see this is where one of the direct impacts happened, and actually a rocket is sitting here. Now here we've got the rocket that impacted here. Now there's 2 possibilities. One possibility is this is a Soviet-made Grad rocket, BM-21 Grad rocket, or it is the Czech-supplied Vampire rocket, which is the same diameter, 120 millimeters, but a little bit, you could say, heavier. So we're going to have a look here. This is not dangerous. This is just the area that had the motor, not the actual explosive part, where the fuel was. Oh, and there's actually some fuel still left in it, so maybe it is a little dangerous. There's still some of the unexploded fuel and ordnance inside. Oh, wow, still hot. Still pretty hot. This was just moments ago, less than 10 minutes ago when this came down. So it's very hot. Wow. Right now I'm just looking for any identification markers to show whether it's a Soviet-made or the Czechoslovakian, the Czech Republic supplied rocket. Because if it's Czech, there'll be Latin or English numbers or letters on it. If it's Soviet, there'll be Cyrillic letters. Seems pretty burnt off and clear, but it's definitely one of the 2. So let's move on to some of the other locations, because several rockets, I personally counted at least 3 or 4 rockets that came down, and we're going to see what the actual results of this attack on the center of Donetsk by Ukrainian forces is. And we can see this is not a military target. This is a civilian restaurant that I've eaten at many times, and what appears to be an office building. I'm not sure exactly what the building next to it is, but this is a situation on the ground. Whoa. All right, so we're just coming around the corner, as you see, to part of the central market here, which has been hit many times, but these shops have just been destroyed now. And unfortunately, a man was killed and he's laying underneath this these sheets here. This just happened moments ago. And emergency services are on site, police.
Все полно. Извините, можно сказать, что произошло? Я уже сказала, был взрыв. Я успела зайти вовремя в магазин. Соседка моя ее ранила. Отвезли ее в скорую. Взрыв произошел, я так поняла, вот 2 магазина от моего магазинчика. Как-то резко, внезапно, никто ничего не понял. Мы не слышали, что перед этим были какие-то взрывы. То есть сразу произошел взрыв. Вы ранены за это? Ну, я не знаю, у меня или осколок, или, я не знаю, скорее всего, просто булыжник какой-то прилетел. А вот соседку ранила сильно, и одну, и вторую ранила сильно. Ага, и вы знаете, кто погибший? Эта женщина, она здесь часто на рынке ходила, она просто покупательница. Но насколько я поняла по видео, что это она. И здесь просто рынок, да? Центральный рынок, да, крытый центральный рынок. Здесь, Военные есть здесь нет никаких военных объектов, это мирный объект. Здесь мирные люди. И так тут боятся люди ходить сюда, а теперь, видимо, вообще никто не будет сюда ходить. Сколько раз этот рынок уже был прилет? Ну, в сентябре. Вот как раз тоже за моим магазином был прилет в сентябре. Потом еще раз, по-моему, обстреляли зимой. Уже несколько раз было. И как вы думаете, почему Украина стреляет здесь, если нет военных объектов? У меня много слов крутится, но я считаю, это не люди. Стрелять по мирным людям, я не могу понять, за что нам это. Но Киев, они сказали, они не стреляют на мирные люди. Ну вот, значит, я тогда военный человек. И моя соседка тоже. Видимо, если они не стреляют по мирным. Извините, как зовут? Анна. Литвинова. And just to be clear, we see the where the direct impact was here, and this is the main area of the center market, just behind the main church here in the center of Donetsk. And this was packed with people. So far it appears there's been 1 killed and 3 seriously injured civilians, and we're here trying to figure out as much information. So far we've seen 2 direct impacts, one across the street at the restaurant we showed you, this one, and now we're told there's another one here, and possibly another couples in the general area. Now this is apparently by a Czech supplied vampire rockets. That's how it looks, and what the investigator tells us as well. Okay, so we just come across the street from the center market where we saw the woman that was killed and the 3 seriously injured. And we see on the tracks here of the tramway, there was another rocket that came down right in the middle. Just imagine if there would have been a packed tram going down this way. This is the side that goes in that direction. Now the first location we saw was there, then there, now here. And if we look up this way, we see another possible impact mark. We're going to check that out as well. And keep in mind, we're right across the street from the flower markets here, which have already been hit. We see here that used to be flower markets, but months ago it was hit and destroyed. This, just the same place that Ukraine keeps firing on this market next to the city church here. Unbelievable. But we're going to keep pushing on and show you exactly what's happening. Здравствуйте. Можно пару слов? Что произошло? Как что? Вы же видите, что произошло. Да. Бомбежка опять. Очередная бомбежка. Сколько раз украинские уже стреляют на этот рынок? Да, уже раз 6-й, 7-й. Да? Да, конечно. И как вы думаете, почему они стреляют здесь? Может, военный объект здесь? Чего они стреляют? Потому что они фашисты, потому они стреляют, понимаете? Людей не жалко, никого не жалко, потому они стреляют. Есть военный объект здесь? Нет, конечно, о чем вы говорите? Здесь наоборот мирные цветы, верба, праздник сегодня большой, Благовещение. Понимаете? Такой большой праздник. Они Бога не боятся, они ничего не боятся. Наркоманы драные. Ну,
Почему украинские стреляют, если нет военный объект? Нет военного объекта. Почему они сделали здесь это? цветы, здесь людям радость дарят, понимаете? Почему они сделали это? Почему? Потому что они фашисты, вы как вы не поймете, они фашисты. Без совести, без чести, без родины, без флага, понимаете? Это животные, натуральные животные, а не люди. Извините. Счастливо. Всего доброго. Okay, so we found another impact here, and we see again the rocket coming from the same direction that way. And by the way, this is the street Chaluskintsev in the center of Donetsk, and it's coming from that direction, Ukrainian-controlled territory. And this area has come under shelling so many times. I mean, like I showed you where the flower shops were hit over there months ago. Well, also this shop right about there was hit as well months ago, and I did a report on that. Now, they just keep pounding this area just in the center of the city, and just up here was where they Ukraine hit a like a community center or housing area that the Russian forces or Russian government and Donetsk government had set up to house people whose homes were destroyed, like a welfare project. And here we see this hot dog stand injured or damaged, and also this what they call Domino's Donar. It's a little bit of a pull of the Domino's pizza name, but a local little fast food stand, you could say. We're gonna push on, see if we can find any other impacts. It's kind of emotional here. All right, so we've just come on the other side of the market, and we see here there was a impact right outside of what used to be McDonald's, but now they call it Dunmac, more of a nationalized version of McDonald's when McDonald's evacuated this area. Because of the war, 9 years ago. Добрый день. Добрый. Твоя машина, да? А? Нет, машина... Не, хозяин сейчас дает показания. Ага. Это сиденье достали. Сиденье. Пассажирская. Ага. Вот это пассажир. Вот здесь. Водитель чудом живой остался. Вон она дырка. Вон снаряд. О, прямо, да? Да, прям в сиденье. Ага. Это не так. 50 грамм. 50 грамм на огурцы. Ага. Вот, смотри. Получается, взрыватель в дереве сработал. Ага. Что и спасло человека. Не, ну смотри. Здравствуйте. Можешь сказать, что произошло? Подъехал, приостановился буквально на 1 минуту, и в этот момент по Шевченко, вон там ниже полицейской этой машины, произошел первый удар, потом произошел, я так понимаю, где-то второй удар. И в этот момент я открыл дверь, начал уже покидать автомобиль, и удар был уже конкретно в машину. Ну, вы же видели, там я сидел, в принципе, за водительским, да, а прилетело прям... Ты сидишь на машине? Да, я выходил как раз в этот момент, когда прилетело, и был за стойкой автомобиля. За счет этого, в принципе... Все нормально? Ну, только голова гудит, ничего не слышу тут справа. Ну, а так, слава богу, жив-здоров. Отделался легким испугом, скажем так. И как вы думаете, почему они стреляют здесь? Сегодня праздник очень большой, и, может быть, они решили таким образом православных поздравить с этим праздником. Не знаю, объяснений нету. Это очень общественное место. Здесь автостанция, Донмак, постоянно движение. Специально, чтобы
чтобы людям жизнь малиной не казалась, живущим здесь, в Донецке. Задавило.